Oimore nyakoram gajuang en geno marane rio makar tarika na chiel dwe marabirio ganario pario kodangwe na geno ni ichako dweni yo makare machiegni chero ni maro imore wa ikoni weche manyien mago motuche pachoka kaka piloroko pachi elai mar ote machuok nyalo go kodwa mbaka e ario adeka uchiel nono ka bende wantiere live Facebook kacha Ramogi TV KE embui mar X kacha Ramogi TV Kenya embui wa mar YouTube machiegni nyakoram gajuang e chendo ni maro imore wachako gi mago mwami opek. Those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Jatend Piny Kenya William Ruto nyolieko ni kodek wito okwa pis minode kod mano mar minod jalup network mano obedo godo nyoro gi jofwambo. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue. Riwre ma ok mag piny owacho koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ket dwaro mar rawere mang'anyo e tim nikech en kod teko mar timo kamano. Gwana machumo sibiro gokinyi machoko pesa mag cho. Ng'ano ne gitongo mane ginego. Ng'ata chielo wito ngimane lweny mano kwako chiro ma Kibuye okinyi ma kawuono ka ilaro tend chiro no kod pesa ma ichulo e cho. Machiegni nyakoram gajuang jaloko maro en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Omenda mataya pis mikai mokwongo mapacho ka Maricho Ruto kachiel gi apis jao jalup jatend piny Dorcas Rigathi ok bikete budget mar hik omenda maganario pario kodangwen ganario pario kodabich. Magyo yange kod jatend piny Kenya William Ruto e twak mar gi ute fwambo Odhiambo Manyoro. Jatend piny bende omedo ni tende ok bindiko e tich jalup jatend migepe mong'ere kaka CAS kaluwore gi bura mane doho ong'ado e thurka. Sharon Ong'ao chakonwa chenro maro imore gi report no heyo machal kodma. En twak mane okelo ute fwambo mopogore opogore. Twak mane obagi e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny notiyo gi thuolono mar keto ler weche mopogore opogore kaluwore gi seyo mosebed ka idhuolo ne piny owacho mare. Jatend piny William Ruto koro yango ni pok mar omenda ma jathoro dhine apise ariyo mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ok biket e budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025. Even after Parliament had approved the position of CS, I have not appointed any CS because I realized that we were in a situation that we could not. And no CS will be appointed until we have an economy that can support more opportunities. Piny owacho bende osebedo ka yudo seyo mar tiyo arietha kod omenda mag jopiny. Kuom mano, jatend piny oyango ni piny owacho mare ok bindiko e tich jolup jatend migepe kaluwore gi bura mane doho ong'ado. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Because in the face of what has happened, we have to trim down every other area. And in fact, not just those, many other spaces are going to be trimmed down. Motelo ne mano, jatend piny ne ondike tich jolup jatend migepe 50. Kata kamano, bura ne ochwale doho mar kwedo paro makamano. Ponono ni jolup jatend migepe makamago dine opuodh gi od bura mamalo maduong'. Osara mag gi dine okawo pes jopiny maromo siling milion 460 e higa ka higa. Kaluwore gi paro mane duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho Osara SRC ochiwo ne duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho e tich PSC. Osara mane opuodh ne jolup jatend migepe e dwe ka dwe ne en siling 459,113. Moriwo omenda mabalang' mar udi mar siling 165,000. Siling 155,000 mar chal mar chiro. Osara makamano bende ne oriwo okumba mar thieth mar siling milion 10 mar yudo thieth korwak jalup jatend migao e od thieth. Siling 300,000 mar thieth ma jalup jatend migao yudo kendo dok dala. Siling 150,000 mar siro mine mayach. Siling 75,000 mar yudo thieth mar wang'. Siling 75,000 machielo mar yudo thieth mar lak e kind thieth mamoko. Okumba mar thieth ne jolup jatend migepe ne winjore ochwal ne min ot
kaachiel gi nyithindo 4 mantiere e bwo higni 25. Kaluwore gi pok mar budget mar higa mar 2024-2025, apisi mar mikai mokwongo gi mikai mar 2 e pacho kae ne oketnegi tenge siling bilion 1.2. Apisi mikai mokwongo Mama Rachel Ruto ne dhi yudo siling milion 696.6, ka apisi mikai mar 2 e pacho ka Pastor Dorcas Rigathi ne oketne siling milion 557.5. Omenda makoro nyalo yudo tich machielo bang' jatend piny lieko ni omenda makamago ok bichwal ne apise 2go. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto se oganda jo Kenya kuom tamruok yie gi chik mar paro mar omenda, kowacho ni maen okang' maduoko piny Kenya chien gi higni 2 e yore mag dongruok. Jatend piny bende nowacho magi kinde twak gi ute fwamo mapacho kae wi chal mar piny Kenya, twak makoro biro bang' jatend piny wito oko paro mar chik mar omenda 2024 ka bende opo jod bura manosiro paro mar chikno. E twak mare gi ute fwambo mapacho ka odhiambo manyoro, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oganda jo Kenya biro yuaga ng'e kuom tamruok yie gi paro mar chik mar omenda ma wacho ni ema ne dhi golo piny Kenya e nyororo mag gope. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Mr. President. Let me just allow me, because we need to contextualize this finance bill. It is easy, Joe. It is easy for us as a country to say, let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said, we will drop the finance bill. But it has huge consequences. Ruto po jod bura manosiro paro mar chik mar omenda no, kwacho ni e kinde mabiro oganda jo Kenya biro yie ni jod bura go ema ni kod paro makare mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Kenya will know that the MPs who voted yes are the true heroes of Kenya. Olero ni okang' mar wito kucha paro mar chikno biro chuno piny owacho mondo ol siling maromo trilion 1 mar tawo chenro mag piny Kenya, makoro olo ni chenro mar ndike tich jopuonj JSS maromo 46,000 ok bitimore, chiwo omenda maromo siling bilion 2 ne jopith kod jopur mapacho ka bende ok bitimore. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the charity fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. Owacho ni okang' makamano bende biro keto piny Kenya e golo chiemo machalo rabuon kod kitungu e pinje maoko, kaluwore ni piny Kenya ok bibedo gi omenda moromo tawo chenro mag pur. We will continue to import potatoes from Europe when we have potatoes in his village. You just told me in Kimana. We have potatoes in Nyandarua. We have onions all over the place. Ruto lero ni chenro mare kano ka otelo mapacho ka na en maneno ni kuom thuolo maromo higni 3 nyaka 4 mabiro piny Kenya biro bedo ni onge gi osigo mapek mar gope, kowacho ni kata kamano omor ni oganda jo Kenya yie donje midhiero mar gope kendo makoro biro yawo wang'gi mar ng'eyo ni en kod agenda mowinjore ne oganda jo Kenya. My plan was to make sure that in the next 3 years, maximum 4 years, we have a balanced budget, where Kenya is not the country where we are today. We are in a very difficult financial position. This is something that the people of Kenya must understand, and that is why I am happy that we have a crisis. Bende owacho ni kuom omenda manochoki hiko omenda mokalo maromo trilion 2.3, omenda maromo trilion 1.1 ne ochulo gope mag piny Kenya, ka trilion 1 ne odhi e chudo mag osara. Wacho ni rem kadho paro mar chikno dhi chuno mondo mi olo omenda ne counties, olo omenda mag tawo somo e kind mamoko. We raised this year 2.3 trillion from our taxes. Of that 2.3 trillion, 1.1 trillion went to debt financing. 1 trillion went to salaries. What did we do? We had to go and borrow to pay the counties. We had to go and borrow to fund our education. Penjo mathoth no wuok kotenre gi mibadhi kotiyo marach gi omenda e piny owacho, ka jatend piny osingo neno ni piny owacho mare biro tiyo makare gi omenda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya nyalo chopo dwaro ma osebedo ka idhiro kod rawere e pacho ka ma onge gi twak. Man paro mogol kod riwruoge 6 ma pacho ka mobiro kanyakla
Bende koro oseobila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom jong'anyo kaachiel gi jofwambo mathurka. Cleophas Oluoch ntiere kod ler mathoth. Riwruoge mane oromo kawuono kendo twak orute fwambo wacho ni jatend piny Kenya ok ochuno nyaka bed gi twak gi rowere kendo gilero ni sirkal ni kod teko mar keto lokruogego e tim kata ka romo ok otim. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ler osebedo kadwarore. Ler ewi kwan jogo mosewito ngimagi kod jogo ma oseyudo hinyruok nyaka ne ng'anyo chakre. Jatend piny Kenya ne olero nyoro otieno e twak mare ni ji 19 kende emosewito ngimagi e ng'anyo. Riwruoge ma ok mag sirkal owuok oko mar chiwo ler ewi kaka ng'anyo osebedo. As of last night, that is the 30th of June 2024, 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. Sirkal okwa mondo chwal kony madwarore ne joma chano dhi ng'anyo jumani. Oseobila kuom tiyo maonge lewni magi ma opuodhi kaachiel gi nyamburko maonge nembni kata number plates. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. We ask that the police and military strictly operate within the Constitution. Jofwambo kosedong' chien kaka achiel kuom jogo mosebed ka irocho ratichgi e kinde ng'anyo. Jagoro e riwruog jofwambo ma pacho ka KUJ, Eric Oduor, oyango ni gidhi mako bura ne ogai mar obila pacho ka e doho. Koro wacho ni ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Riwruok mag okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi nikech okinde magi osetam chopo kata neno jogo magi chung'negi e bura. All those who have been abducted to be released. If not, we are going to file contempt of court, and to those specific people who have deflected from those orders. So that is the position of the Law Society of Kenya. We'll be moving to court again to file for contempt of court orders. Kwan mar jogo mowito ngimagi omedore tok ji mamoko ariyo wito ngimagi kawuono. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome oseobila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo makwedo paro mar chik mar omenda 2024. Koome okoni jo Kenya ntiere kod ratiro mar bago ng'anyo mamuol ka osingo ni doho dhi timo duto mano ni ji mano bilo rocho ratichgi oyudo ratiro margi. Kotiyo mos na joma nowito wedegi e kinde ng'anyo kod ji mano oyudo hinyruok. Ogai mar doho nonyiso tendo obila mondo mi oketo okenge makoro biro neno ni obila otiyo kaluwore kod chik kata mana e kinde makoro imako ji ma ichiche no ketho chike mathurka. Children of this nation rest in peace. May their lives rest in peace. We should not witness cases of excessive use of force that threaten the lives of peaceful and unharmed protesters. We cannot, for us, judges and judicial officers, envisage anybody taking law into their own hands and taking away a life. Those who are the perpetrators must be charged and prosecuted in accordance with the law. The police service also to come up with a policy on the decision to arrest and decision to charge. It should not be arbitrary.
Wadhi kaunti ya Machakos kama gavana Machakos wa Vinyandeti owacho ni nitiere moko kuom jomahundu mane odonjore ng'anyo marawere mag Gen-Z ewi paro mar chik omenda mahigani kendo ketho mwandu johala kod mago mag jopiny owacho. Kolosebwa mama voke kinde nyasi chao mamara pisa zadek ma kaunti ya Machakos wavinyo ko obila mondo mi otima pedha ewi jonjore manodonjore ng'anyogo kendo kaonegi okang' ma dwarore. Omedo lero dwaro mar ndiko rawere tije e migepe mopogore opogore gino makoro biro konyo chwalo dongruok e thurka. It hurts me as a mother when I see our young people demonstrating and then you have goons coming to interfere with them. I was in the space yesterday and I spoke to them, and when you hear them, sincerely speaking, they have points. They are very sensible. Na hawa ni watu wamesoma, hawa sio wajinga. And I want to tell you, where are they educated? These are children who got free education during Kibaki's time. See, from 202, during Kibaki's time and during Uhuru's time. So we are dealing with a generation that is well educated and well informed. We have more than 75 to 80% of young generation in this country. Anything we do, we must do geared to the interest of the majority, who are the young people. So what I'm requesting our youth, you want to demonstrate, we don't have a problem. And if you see these other goons that are coming out, to point them out. Anyola more gwenge ma Sinoko County ma Bungoma ntiere kod lit tok nyathege wito ngimane bang' obila chiele gi magina kinde mane ng'anyo ewi paro mar chik omenda ma higa 2024 dhi nyime gwengego. Laurano ma jahigni 17 yangore ni jaklas 9 e skund sekondar ma Siritanyi kendo noringodo e kar thieth ma Bungoma kama nowito ngimane. Anyola mare kwa otelo mochung'ni keto nyong'ong ewi tije obila IPOA mondo mi odonjre kendo timie nonro ewi nek mare ka koro gidwaro mondo piny owacho oketo okenge makare manyalo konyo oganda jo Kenya kedo gi kit ngima mapek. Ukweli mama yake alikufa. Sasa watoto nikawachukua kama watoto wangu. Mimi sina mengi. Ninaomba tu munisaidie. Sikutajia hapa nimekotesha hii nyumba. Nimetajia mtoto wangu acha asome. Niambia nyanya nikimaliza nitapata kazi, na kila mtu alikuwa anapenda Dani. So kwa hiyo harakati, wakati alisikia hiyo mlipuko wa hizo vitu mbili, ikabidi Dani ya Mungu niponye. Dani wakati alikuwa kwa hiyo harakati ya kukimbia, Dani anasema alishtukia tu risasi imempita ndani na damu inamwagika. Kijana ilikuwa natarajia yeye anisaidia baadaye. Na sasa sina nyuma na sina mbele. Naomba tu serikali yenyewe kushughulikie kusaidie. Na tunakuwa ashamed kwa sababu sisi ndio wakilishi wa serikali kwa ground. Tunashindwa hata kuongelesha wananchi kwa sababu sisi ndio tunawakilisha serikali. Huko juu hawaelewi mwananchi kwa ground. Hawa vijana kusema ukweli pia wanatafuta haki yao, na si wao tu. Mziba umekuwa kwa mabega ya Wakenya. Sasa mimi kupata serikali, mtu ambaye amepewa majukumu ya kulinda mwananchi, unatumia nafasi hiyo kuangamiza huyo mwananchi ambaye hajajihami kwa vyovyote, hana silaha kwa mkono. Hiyo ni makosa sana na tunalaani hicho kitendo. Na hata yule aliyekifanya mahali ako, tunaomba kwamba akose amani miaka yake yote. Kwani tumeona maaskari wangapi wakiwa waendazimu? Ringre japuonjre Emmanuel Tata mano wito ngimane kaluwore gi ng'anyo manyodhi mbele Mombasa no timne bero kendo yangore no wito ngimane bang' iro malungo wang' no thung'e. Kanolose lo familia mosenindo Daniel Mwasa kone gima giyuago kaka nyuola en yudo ratiro mar wuodgi no ma jahigni 20 mane somo e mbalariany ma Meru e hike mar 2. Magine giwacho ka riwruoge makeyo ratiro mag oganda bende nokoni koro gintiere thuolo mar chwalo bura doho bang' ka nosetim bero mar ringre rawerano e kar thieth ma Pandia kendo yango gima ne okelo tho mare.
Wachore ni Manuel ma owito ngimane bang' kane obila odiro kuome iro malungo wang' kamane ochung'ie e tesend bas ma Mwembe Tayari kamane orite nyamburko mar dhi e ot. Kijana suffocate, the lungs were suffocated due to lack of oxygen in the body. Kulikuwa pia na some bleeding in the lungs due to the same effect. Na daktari amesema kwamba samples have been taken to the government chemist aweze ku establish aswa ni chemical gani kijana alifanya ku inhale ama what was the cause of the suffocation. Familia iweze kupata haki kwa huyo kijana. Tunapeana pole pia kwa familia kwa kupoteza kijana, na tutashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba wale wote ambao walihusika katika kifo chake watachukuliwa hatua za kisheria. Apart from postmortem, we are going to take legal action. We are emphasizing kuwa hatutaacha jambo hili, si masuala ya kufanya tu postmortem. Mokuom rawere kaunti ma Kisumu Rameny ng'anyo pod dhi nyime kendo wuok oko motegno ka giseotend piny Kenya e yor telo marach kod tiyo marach gi omenda ma pacho kae. Gilero ni kiny gin ndara ka giting'o msoma kendo rwako lewni marachere ka giparo godo jowetegi moseweto ngimagi e ng'anyo ma kamago. Gisingo dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' sabasaba ma onge chungo chenro gi e kinde ka gikwayo obila mondo omi koro wuog oko mondo omigi arita kaachiel gi neno ni mwandu jopiny ok okethi e yo moro amora e kinde mag ng'anyo. Wan kaka jo Kisumu wasakale mang'eny ahinya e samoro amora ma tulo wuok bang' ng'anyo. Ok wadwa dok kuno, to kendo kaka rowere matindo wasamua ni wadwa ndiko narrative moro manyiso ni jo Kisumu nyalo wuok oko kendo ng'anyo mamuol. Wanarom mana sports ground ka. Polise wasamiyo notification. Area tinge lweta ka. Wasanyiso gi ni on Thursday wabro ng'anyo street kendo on Sunday wan gi sabasaba wa. Wakwayo gi gibe gitreat wa gi muolo kik gibi gi ngufu mang'eny mwasaneno ka gibet go. To ne jopiny mora mora. Ka in kodwa to biye ng'anyo. To ka bire ng'anyo nyalo tami, wakwayo ni chung kodwa in solidarity. Ka in jaduka lor duka ni, okwadwa neno ni gimora mora dhi mbele. Kiki yaw duka ni, aito bang'e chako ywak ni ji no neno gik moko to biro olut. Kiki bigi gachi town, aitangi wacho ni kana kale ndara, to ji obayo gi kidi sijui otoyo kiyo. Wakwayo ni bed ot, wamiyo u free holiday. Nthindo be kik dhi school. Udonga donga ot kanyo, to ng'ata mawuok obed mana ni biro chung kodwa e ng'anyo. To ka in dala kuno, wadwaro ni ndeche te odin. Jite obed ndara, ma obed Thursday, ma obed Sunday, ma obed kiny, onge gimora amora wanyalo gombo ni obed ni dhi mbele. Maromo jong'anyo 20 nochwal e doho kawuono mondo omi giduok penjo e wi keto mwandu e kinde ma ketho mwandu e kinde mag ng'anyo ma osebed ka itimo e pacho kae. Magitimore kinde bado obila ma okwach kich kwayo jopiny mondo omi okonygi e yango ji mano oketho chik e kinde mag ng'anyo. Jong'anyogo mano ochwal e doho ma Kiambu mathothgi nomak 26 dwe mokalo ne okwedo ketho mar ketho mwandu mane odonjnegigo. Hearing on 1st of October, court number 2, mention on 11th of July for the pre-trial conference. The defense counsel to be furnished with all the witnesses' statements, together with any other documentary evidence the prosecution intends to rely upon. Bond each 1 million with a surety of similar amount is granted to the accused, or cash bail 200,000. The accused are prohibited from interfering with any of the prosecution witnesses, either directly and or through proxies. Jad bura machon Manande Hills Alfred Ketero dadhoge kendo kawuono kod obila e gino ma owacho ni ne gitemo tude kod ohand gi lweny. Koloso kod jofwambo, Keter nolero ni apisasgo ne openje penjo kotenre kod weche magilieko ni ne okelo gi lweny e pacho ka kawuok e piny ma Democratic Republic of Congo. Ter nowe ma onge rambun ka bende pod ose obila kuom yo manyong wanego e mbele familia mare. And I was watching on TV yesterday
when the president said, when you are summoned and then you fail to honor the summons, that is when you are arrested in the manner that I was arrested. But I was not arrested, I was abducted. There were no summons. I was never summoned. The first time I got to understand that I had issues to which they wanted to level against me, or they're raising allegations, is when I got here. And they were beating me up, trying to say that you've been against government. And then the questions that I was asked, one of it is my relationship with the former president, Uhuru Kenyatta, and my relationship with the current deputy president. And then issues to do with arms from Congo. I think it is a movie. But let us allow it to go as per the law, but generally don't intimidate us into silence. We are aware that there are still a number of Kenyans, very many Kenyans who are still missing. When we have asked the DCI officers here, they have told us that it is not them who took these people. So despite the promises that were made by Ruto during the campaign, he is still maintaining police hit squads, people who are not even known to the police. And they are the ones conducting these abductions. At least for Alfred Keter, there were people there to film it. Riwruok mar jopuonj mar NAT bade ma Kisumu kwa piny owacho mondo mi ochwal omenda mar somo ne skunde motone dok e skunde bang' yweyo madundo. E tamni jopuonj madongo mag skunde osebedo kaywago thagruok e chulo mwandu mag siro somo kaluwore ni piny owacho nodeko oro atamalo 30 mar omenda mowinjo bed ni osisiro godo somo matamni. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu nyocha osingo mar chwalo pesago kapok dwe mar 6 romo. Gino ayango ni pok otimore nyaka sechegi. Most of these learners rely on public transport. When public transport will be disrupted, it means that they can't access their schools. A school in this city of Kisumu was tear gassed, and the learners scampered for safety. Teachers were running left and right, and that interrupted the learning in those schools, and most of the children suffered. All we want to pray that the government would really move fast and listen to their grievances being put by this by the Gen Zs. The government did promise that they will be releasing funds to build classrooms and facilities in readiness for Grade 9, which is due in a few months to come. But as we speak today, we are not yet sure which schools have received these funds. Dakane pario koda uchiel bang sadek marotieno chenro eno imorero kamano kuomedo kete mana Ramogi TV okoyo mokwongo kata kamana asingo kao pachi nyari Yesu wacho ni osechakinen kodwa Vincent Kajomo wacho ni game harai sublocation North Nyakach Ward weche gichope yo makare kata kamano wacho ni waola gi Kenya kwanza dibednik kata mogo mar siling 100 ni egwengo openjo joneno. Haya, Monica Kumu wacho kanyo ni entie kodwa chenro kain Dubai wacho no mor gi weche mikelo heyo ma owinjore. Odo wacho ni sirikal ok dinyiso kaka oganda jo Kenya nyaka Gen Z ni budget ma higa ni makori loko higa ni budget ni notio nade ntiero omenda mabendo chich kanyo ne ok otigo e yo makare wacho ni gope to medo holo turi kata kamano onge giminyalo siam mosetem gi pesago mano hol mano Monica Kumu en ben Gen Z. Makaluga japenga chiel ma Bom Center wacho ni osechekene ntie kodwa kaka pile kendo wacho no mora hinya gi chenro ni odhiambo makawuono. Neno bende kanyo ote mano moorgi Collins Omondi mano jadolo wacho ni osedonje chenro maro imore wacho kanyo ni entie Kisumo olimo jadolo wadgi missionary Steve Naftali kaito giwacho ni giduto ikete Ramogi TV kata kamano wacho ni jatend pinyo chiki ite ne oganda jo Kenya mondo miyo winy gima jo Kenya wacho kabange piny Kenya obedi kod kwe. Philip Omondi kantie county ma Migori wacho no neno kwa jothurwa mondo mi oketa hakiki keth mwandu magiseloso e kinde mabende oganda ng'anyo. Hano kanyo ke kwa jo Migori gi Omabei mondo mikik giwuoge apaya magi wang samise wango apaya to benino ka pesa unge kendo idwa mana olo menda nyakwara mga juang oken paro makare seche midhi wang apaya ma in wuon kale bat dalau jatend piny Kenya William Ruto ya sugoi okobi chopo dalau mochako los nigo imiyo tend county pek kaka rawera matin kik wang apini
kendo mano en paro modok chien. Seche ma bende ng'anyo yor kwe kiketh mwandu matin moselosi kor gwenge. Nendo bende ote kanyo mar Jakoma Gideon Midega wacho kanyo ni en nyakwador ka wuodu Yoma Ogango entie Kisumu oworo kaka nyathi matin nyalo wito ngimane yo ma ok ni kare nikech obila emonego kwa obila mondo mi koro obed joma bende konyo rito ngima oganda jo Kenya e kin ma koro oganda ng'anya. Neno bende ote mar obila Shem Otho wacho kanyo ni omora ahinya gi weche manyien kaito wacho ni Kenya gin jopiny. Jo Kenya gin jopiny. Thuolo imiyowa pile mag goyo jotendwa kogno kendo yiero joma jotendwa mag siasa winjo bed ni bedo. Chandruok maduong' en ni japiny winjo wach gi wacho ni samose miye matino chamo sechego koko ka ombulu to keto kia ni kiny to ne bed nang'. Wacho ni kata sani makoro gwanda ywak ji tieko gi dhogi pod gibiro mana yiero jogo ma bende giywak negi e yiero mabiro mano pacha obila Shem Otho ka entiere headquarter kanyo ma Nairobi. No bende ote kanyo mo orgi Shem Jackson wacho ni en bende osechekini kaka pilo mora ahinya gi chenro maro imore Pastor George Marodi Jesus Fellowship Church kachiel gi Madam Vida mar Nyalkinye Primary gi Pastor Elizabeth gi mar Bongo Glow Church giwacho ni gimora ahinya gi chenro gi lamo ne piny Kenya mondo mi kwe obedie kata sia bende koro gara teo mondo mi kwe obedie Kenya. Ayan Ben Bella wacho ni entie nyandembra kwa bwai kaito wacho ni Ruto nyaka koro lok pache kaka onyalo tao ganda jo Kenya kapok weche odhi marach. Stephen Oginga the governor wacho ni entiere kendo chenro mar ohimore gin kaka team Gen Z kiny gintiere ndara to mana ng'anyo mamuol. Stephen Oginga yarodi kopanya giwacho ni gin kaka jorodi gisewacho ni ok gidhi wang'o apaya kata kamano gidhi mana ng'anyo mondo mi winj duond gi kaka rawere mano e kaka winj bed ni time. Geoffrey Omondi Jamaoche wacho ni entie kodwa koya Rangwe kaito Florence Cartel wacho ni entie Bondo Town jatend piny owe bwogo oganda gi thuol motho winjie duond oganda jo Kenya. Vincent Kabjomo to wacho kacha ni en bende owinjo kose jony gi telo masani. Joseph Muga kantie Kisumu Kisiana ni kacha kaito Joseph Otieno Gutu bende wacho ni ok gi yie ni nyiso gi adieri gi tend Kenya Kwanza kwacho ni gigo mano singni oganda jo Kenya thoth gi pok otim kendo pok gineno koketie tim gimora mora kaluwore gi mago mano singni oganda jo Kenya. Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard kantiere gwenge mag Migori County giwacho ni gimora ahinya kendo gisechekini kata kamano en kuyo magiwacho ni hinego nyaka nyithindo matinde kindego mag ng'anyo. Aneno ka Remistro Razi kantie Eldoret mano Rei Wuoda Sego wacho ni osechekini. Frederick Barak wacho ni entie Sumbi Girls kaito wacho ni doma pacho ka osewito lai mare kendo kone kadoho dhie yo makare. Ware Junior kantie Nyanenja no bende uko nyakwar bende wacho ni entie kumoro ni kitanda mar ene kitanda mar midekre wacho kanyo ni otuo kendo dende lit wakuo ni chang mapio uko. Eno bende Charlie Clean Omondi wacho ni to jo Kisumu laro nyaka minyaga wacho ni pinye makoro rumo. Pam Nyahome wacho kacha en bende ito tek manade jo kama madwaro mana weche mangato nego bed ni winjo ka erokamano. Luga Thomas wacho ni entiere St Andrews City Scotland okomora ahinya gi weche madhi e piny Kenya ahinya to weche go mag nek. Wacho ni tend piny Kenya winjo bed ni rito ganda jo Kenya to ok we polise mondo mi oneg oganda. Kevin Oruto wacho ni en Pastor Ruto mar Orembero Maler Chacho Yugis wacho ni gimora ahinya gi chendo kata kamano oganda omed lamo ne piny Kenya. Wayo matin maino imore kikidhi mabor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587.
kote nchini. Mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Iparoni ane mamor dak gi nyako ma wakia kuma e odni to kar mondo ipar weche moko machielo temane paro wach seher. Machiegni kendo nyakurom Gajwang' wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama ng'ata chielo wito ngimane ka ji mapok oyang kwan-gi oyudo hinyruok. Kama oriwo jakom mar chiro ma Kibuye e boma ma Kisumu. Dhaw mano omuoch e chiro no okinyi ma kawuono. Kaka jafwambo mar Judicial Mondi leronwa, kaluwore gi johala manie chiro no makelo pogruok en paro mar wach od minyaga ma kweth ariyo osebedo kalaro ahinya te choko mar omenda mag kar konyruok. E karo nyango wadonjo e chiro ma Kibuye bang' lipode mag ng'wech ma okelo kod kweth mapok oyangi wuok e chiro ni. Ohala ne olor, mwandu ne oum kendo thoth weg ohala bende ne oyware mabor gi chiro ni. Kalore gi joneno, en ng'wech ma ochakore kogwen mar okinyi ma kawuono kendo kweth ma umo wenge gi to ni kod apiko ema gikoni ne okelo lweny e chiro ni. Kawuono gokinyi biro base ka mondo oti kaka pile. Ayudo ka pikipiki ni maromo 100 ni base ka to go wigi ki full te. To kaleng matis kwang'iyo git ne gin jok ma jokede marotenge to wange gi bende gi umo. To gibiro ka giting'o ludhe to gidonjo i chiro. To ka gidhiro chiro gidhi yudo ka bwana macho mosebiro gokinyi ma choko pesa mag cho. Ng'ano ne gitong'o mane ginego. Joma hinyore to ng'ate monege cho malo kocha. To gichaman bende jogo moko biro mogoyo kare kacha. Oring kod osiptal ngia maro kwang'e ni chal nade. Dhaw ma oweyo ng'ata chiel ka owito ngimane kendo ji mamoko mapok oyang kwan-gi kod hinyruok ma opogore ikoni kelo kod gwandruok e wi osuru ma ichoko e cho mar chiro ni. Nitie bwana moro mwalo kae larore gi Nyaramba e chairmanship. Koro nyocha gisehae jakcho gikete jogegi. Ndalo 2 3 mosekalo nyocha Nyaramba ochako duogo gi joge. Cho e shida onge gimoro amora e chiro ka chiro to ne nigi kue. Yawuoyi gore cho ji gore pile. In idhi e cho kaka ja ohala kiwuok ohala kidhi e cho to yudo ka ng'wech ringore e cho ilaro pesa. Bende apikni mahawa 4 e owang' kod jopiny ma igi ne owang' bang' monj makamano. Nyaka sani jo ohala e chiro ni kwano lal ka gikoni pile gwandruok e wi cho miyo giusi kendo winjo tend kaunti no donji mar loso wachno mapiyo. Jo ohala over 100 oseloro. Karibu ji mokalo 100 oseloro sedhe. Ma ohala ma kawuono kethre. Dianga wach kamano. Anan jo ohala auso fruit. Koro ka ng'wech biro to inyono gikwa to waringo wakia ni ng'wech ochomo kanye. Koro wadwaro koni kwe makende ma lweny mapok noneno gi nyaka nini. Koro wakwayo jo municipal mondo okod chiro winjruok obedi. Gino litno ahinya ka jogo nyalo biro sa 10 kendo gidonjo chiro ma kaunti ema sole pesa. To kaunti ma Kisumu gine ye kanyo gilinga lenga to jogi biro gisilha mago ng'ati chiro mahiny kamano ji 2 3 te to kaunti olinga lenga. Gwandruok e chiro ma Kibuye osebedo kuom kinde koro kendo dwe ma okalo jo ohala ne oywak mondo mikel winjruok gino mapok otimore nyaka kawuono. Judicial Mondi, Ramogi TV. Jari oweto ngimagi e masira manotimore apaya mar odi Kochi Morongo e kaunti ma Homa Bay tok apiko mane gitiyo godo tuomore gi nyamburko mar simiti. Kalure gi joneno, japiko ne riembo e ng'we aritete kama bang'e tie apiko no nomuoch kendo miyo gituomore gi nyamburko. Dereba mar nyamburko no Wesley Kosgei ochiwo report mar masira no e stesend obila mar odi kadingre jogo mano owito ngimagi otere kar kano ringre ma Homa Bay.
Kaluwore kod masirano, tend arita e kaunti ma Homa Bay omedo jiwo joriembo kod jowuoth obed motang' kendo giluwre kod chike mag apaya. Mtu ya bodaboda alikuwa toka road na mahindi, walikuwa na watu wawili. Kidogo tu ameacha barabara amenikuja. Mimi nimejaribu kuepa lakini nikawa amefika. Kitu ya kwanza nikashuka nikaingia kwa mamiwa. Kitu ya bodaboda mmoja akatokelezea akanifuata. Akaniambia panda. Nikaona kama ananipeleka kwa hao watu, mimi nikasema acha nipande tu. Already shakuwa. Ndio nikaenda first thing nikaenda road kuripoti. Ilikuwepo na intilafu kidogo katika miguu yake, taya ya mbele ilikuwa imeisha kidogo. Lakini sasa vile alibast mguu ilibidi sasa waingie mbele ya lori wakagongana. Sasa vile aliingia driver ya lori pia alijaribu vile alikuwa anaweza. Lakini haikuwa anaweza kufanya nini? Kutoboa katika hiyo rakati. And the accident has occurred because of the narrowness of the road. Tutaka sisi tunaomba serikali atuzeleka hii barabara afungulie kubwa sasa. Bura mar mibadhi ewi omenda maromo siling bilion 1 mar agulu mar somo e kaunti ma Uasin Gishu momako Senator Jackson Mandago nochak winji Dodoma Nakuru. Achiel kuom joneno moyangore kaka Joel Chelule okwedo wach mar ne en jakom mar agulu no kolero ni nonyise gi jatend migawo mar somo e kaunti ma Uasin Gishu Joseph Kurgat ni obiro bedo achiel kuom jochung' mar agulu no. Chelule omedo kwedo ni en achiel kuom jogo manoriwore kinde yawo account mar bengi ma pinje maoko mane geto chul godo omenda mar somo ne maloyo jopuonjre 200 mane geno medo sombgi e somo e piny Canada kod Finland. Jotije ma kaunti ya Migori maromo 19 mawachore ni nitiere kod oboke mabandia osego tao kama romo 25 oseoro kwayo ne duol mandiko jotije mag kaunti Public Service Board mondo me owinjigi kapok oriembgi e tich. E kinde ma piny owacho mar kaunti no timo pedha ne jogo mantiere kod oboke mabandia. Jojo manigi ler koya kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori dhi nyime kod kawo okang' mar chik ni jotijego manonro yango ni nitiere kod obok mag somo mag sekondar kaachiel kod bago mag primar mabandia. Jotije maromo 93 igeto. Disciplinary actions that we take as a county government, there are other bodies charged with the responsibility of determining as to whether there is criminality. Report mogol kod jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Libayango ni kuom jotije mantie kod obok mabandia marom jotije 19 koro segwetao kendgi giwegi. Tije moko manoneno ni kar weche mang'eny ologi ndiko oboke mondo gi ng'ini kacha to koro en tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato nyono mana kar nyono ne. Ng'ato wacho ni yawan taneno ni mondo aringi awera gi tijni. To bende chik okochuno ni ng'ato wach, nyaka ng'ato wach gimomiyo owe tich. Olima wacho ni kuom jotije duto maromo 93 ma obok margi mag somo gin mago mabandia maromo 25 osendiko ne board moch ndiko jotije e kaunti ma Migori ka gikwayo mondo koro migi thuolo mondo giwach makorgi. Nitiere yawa moko ma bende no oduoko ka kwayo ni mondo mi omigi thuolo mondo gilere maber gimomiyo wachno chalo kamano. Kendo Public Service Board maro luongogi kendo mosepenjogi kendo winjogi kata sama wuoyo sana. Piny owacho mar kaunti ma Migori lero ni osara mag jotije duto mosiyangi ne nitiere kod obok mabandia koro sechungi. Ka opogi kod jotijegi mosiyangi ne nitiere kod obok mag somo mabandia mago mag primar kaachiel kod bago mag sekondar. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende geto jotijego mabende ichichgo ni obok margi makuondego mag tiegruok ma oting'o mbalariany gin mabandia. Ne gimiyo waduoko ni 341 ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'ini to be gin makare. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni dwaro margi kaka kaunti ma Migori en ni mondo gibed kod jotich mantiere kod tiegruok makare manyalo tero ni jopiny e yono mowinjore. Inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama savi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no titijno to okoromogo.
And the whole of this, as you know, is not, there is no witch hunt. We are just trying to ensure that the people of Migori County, that taxpayers' money is used to pay people who can actually deliver service and who are qualified to sit in those positions. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne otim nonro ne jotije maromo 2,700 higa mokalo, ka bende lipot yango ni jotije maromo 93 nitiere kod obok mag somo bandia mag primary kaachiel kod sekondar, ka bende maloyo 300 bende pod obok margi nitie kod chich. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Tend school mar Bisbee mantiere e Chuda, Mombasa, koro yuak na tend county ya Mombasa mondo mi odar kar choko taka moketi tok school no. Gikoni nyaka ne tend county chak choko taka ya lora no, tuoche osebedo kanyoro jopuonjre kaluwore gi tik mager kaachiel gi lwang'ni ma gikoni fuyore nyaka classes mag jopuonjre. En yuak ma bende kanisa mar Fellowship Baptist Church mantiere alora no bende nitiere godo ka gikoni okange duto magisetimo mar sundo tend county kaachiel kod migawo mochung' ne weche mag alwora daro kar puko taka no tamore nyuolo olemo. Kata kamano MCA ma alwora no nosingo mar temo yore duto mar daro kar puko taka no, moyango ni en adieri ni rocho chenro mag somo e skul no. Takataka go miyo sani school ok bedre. Yudo ka samoro kanyo dum ma nyithindo ok nyal somo maber. Wasebedo kwa oro barupe wa e county government mondo gitim gimoro mondo gigol gigo kanyo, to pok gitimo kamano. Ma koro sani wakia gima gipango mar timo. Sometimes when they are loading the trucks, the stench is so terrible that some of them vomit. Some complain of stomach problems. And actually of late there is a lot of absenteeism that shows that the kids are really affected. And so our request to the county government of Mombasa is to find a different point that this place can be moved, that it doesn't affect, the daily lives of people. And I think within Tudor, there are places that they can do that, and we would appreciate the faster they can move with that. Tutalitatua, si jambo kubwa lakini ni madhara. Najua yale ambao watoto wetu wanapitia. Na mhakikishia madam hapa within 1 week hilo janga atakuwa tumelitoa. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya, Twende Mbele, NCBA. Go for it. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha milii na euros with shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha milii na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587.
George Kamau e jaloch mar shukisha mili na euros. Jumane Kamau nolo siling 250 tok yango tuke makare e tuke madhi nyime mag euro e piny mar German. Kamau mawuok e kadak ma Kawangware kendo dereba mar matatu oyango yor kara mor mare tok tugo gi siling 49 kende. Mondo mi tugo ni e yor mbui limbui mar www.shabiki.com. Niliona kwa TV juzi kwa Shabiki ya TV. Nikasema hii nitafuatilia juu nimesha jaribu yani hii nini ya Shabiki ingine na sijawahi fanikiwa. Lakini hii sijui hata ilitokea aje ikakuja automatically. Wakati ya kwanza kucheza na nikajisikia yani nikaitwa jina langu ikaitwa na nikawa mshindi. Katika shabiki.com Shabiki ni ya ukweli. Na nimeamini ya kweli. Juu mimi saa hii niko mshindi wa 1250 na ile kitu kama dakika chache hivi itakuwa naye kwa mfuko. Bang League madung mar adhula FKF Premier League higa mar 2023 nyaka 2024 gi mano mar FKF Super League 2023-2024 Rumayanga club mar Sofapaka gi Naivas biro rakore mar manyo club mabiro tugo e league madung season manyien. Sofapaka notieko e thuolo mar 16 league madung ka Naivas notieko e thuolo mar 3 e league mar National Super League. Jaloch e tugo no ma biro bage tielo mokwongo gi mar 2 tarik 6 gi mar 14 dweni kaluwore biro ng'ado otiko mar tugo e league madung ka club mar biro dok e league mar National Super League. Van Pira Mariambo ne team mar Toyota noloyo tielo mar Rally Poland e piem mar WRC Rally manorumo odiochieng' manyoro. Van Pira ma en jaloch higa mokalo nokawo kar Sebastian Ogier e tielo mar Poland mar bang' Ogier yudo masira e kinde ikruok mar piem mar Poland gi nyamburko mar GR Yari Rally 1. Van Pira notieko e thuolo mokwongo gi nyiriri 28.3 mbele Elfyn Evans ma bende ne riembo ne team mar Toyota. Andres Mikkelsen notieko e thuolo mar 3. Tielo mabiro mar WRC biro timore dweni e kind tarik 18 gi 21 e boma ma Liepāja e piny mar Latvia. Team mar Venezuela noloyo team mar Jamaica gondi 3-0 e boma ma Texas kendo kawo thuolo mokwongo e grup B e tuke mag Copa America madhi nyime e piny mar Amerika. Venezuela